Every day war killing many people, destroying our houses, destroying cities, destroying villages. But also war destroying protected areas, destroying nature. Because of this, they need to protect what they have. I'm sure that nature conservation during wartime is very important, because one day this war will be ended, and we will need preserved biological diversity to rebuild our country and its nature. You can see here the positive impact of grazing by cattle, by water buffaloes, by conics. They create such an open place. Without it, it could be overgrown, completely overgrown by reeds. So our landscape cover area of Danube Delta sub-basin in Ukraine, but also in partnership with Moldavian and Romanian colleagues, they covering all Danube Delta sub-basin. This is a green triangular of the delta locating in vast former steppe landscape. So our focus is both wetlands and steppe ecosystem. Every healthy ecosystem, especially wetland ecosystem, really needed diversity of herbivores as eco-engineers. So because of this, they introduced conics, they introduced water buffaloes, fallow deer and red deer. I was really amazed first behavior of buffaloes on Ermakiv Island. They immediately started bathing in small pool, and it was really what they want. They try to do their life, and since the beginning it was understandable that our efforts for reintroduction of buffaloes in the Danube Delta will be successful. Не вистачає тварин, які виїдають траву. Коли розвалився Радянський Союз, то поряд було стадо, велике стадо було, до 500 голів худоби випасалося. Зараз зовсім немає. Тут було зовсім своє розмаїття, а зараз ці очерету підійшли, як величезне поле кукурудзи, підійшли суцільно до урізу води. І, безумовно, розмаїття зменшилось. І тому, коли почали все це відновлювати, то це надзвичайно важливо. І коли ми побачили такі тварини, наприклад, як буфало, які можуть залазити в воду і виїдати протоки, поглиблювати. Наприклад, є види рослин, ці рослини інвазійні види, наприклад, та ж не треба, або дорніжник. Жодна з тварин не виїдає її, а буйволи нормально харчуються. Це дуже цікаво, вони допомагають нам створювати унікальні такі місця. Мене звати Ксенія, мені 16. Я приїхала сюди зі своїм татом. Він ветеран. 1 year and a half ago, idea for bringing veterans to
our rewilding areas such as Ermakiv Island was born. And I extremely happy that now they are able to do this. Сумував, тому що він не може з нами, зі мною, з мамою поїхати, наприклад, там на море, тому що йому це заважає. Він не може більше ходити в походи, він дуже переймався через це. І зараз він просто сяє всередині. Я дуже була рада його таким бачити, він нарешті був щасливим. I think I never forget that voice of one of the veterans and kids from their families. Then they saw water buffalo in the Danube. It was really amazing. And afterwards, Konik appeared, and I understand that now they really forget about any problems. They are in wild nature, and they will bring these feelings back home. Здесь река – это река, понимаете? Так как ты себе представляешь. Вот. А в других местах это сборник баз отдыха и дач. Искусственных пляжей особенно. То есть в этом плане, конечно, Дельта отличается колоссально. Это Украина, и здесь все хорошо. Слава Богу. Значит, я работал не напрасно. І все-таки пелікан. Це пелікан. Клас, прекрасно. Are you okay? Рінгіум кампестре. Так, крепіс була, так. Фестука валізіака. Спільно з Рewildingом Україною ми реалізуємо проєкт відновлення Тарутинського степу, тому що ця територія просто унікальна. Це не пафос, а просто об'єктивна реальність. This spring, the best botanists from all of Ukraine came to Tarutino Steppe. They spent more than 4 days to study it, and actually they identify plenty rare and very important plants, not only plants but also mushrooms. Закликаємо до збереження цієї унікальної території і до організації об'єкта природозаповідного фонду Національного природного парку Буджацькі степи. Це те, що буде вписано золотими літерами в історію природоохоронної справи в Україні. Пане Іване, можна зайти? Ласкаво просимо. Добрий день. Вітаю, вітаю. Дякую, радий Дякую. бачити. Проходьте, будь ласка. Територія унікальна. Це вже для нас не новина, ми не вперше тут знаходимося, але сьогодні ми потрапили в просто фантастичне місце. Те, що ми обговорювали з вами на зустрічі, ми сьогодні мали змогу вже своїми ногами його там потоптати. Це просто фантастик. По-перше, хочу сказати, що Буджакська громада – це унікальна територія, на якій збереглися такі чудові степи, які немає, на мою думку, ані в Україні, ані в будь-якій державі, європейській державі. Тому ми маємо захистити ці степи, зберегти, і це має бути надбанням України, українського народу. This is very important to understand that steppe without grazing, without big herbivores, without rodents, this is not steppe at all. Very quickly it will be
become bushes and afterwards forests. Because of this, they bring kulans, fallow deers, red deers to the steppe. But also very important to keep in mind importance of different type of rodents like marmots, hamsters, susliks. So they not only maintaining, improving soil conditions, they also very important in trophy chains. Меня зовут Сергей Мунтян. Я работаю уже 3 года рейнджером и смотрю за этими животными. Одно утро, когда проводили объезд территории, мониторинг, то есть искали стадо куланов, обнаружили что-то маленькое. Сначала не поняли, что это такое. Потом видим, что это куланенок маленький. Передать, как вот это. Ну, очень радостно, что он был такой живой, красивый, бегал за мамой. Уже ему было где-то несколько дней, потому что они, наверное, прячутся. Но это было очень-очень так, эмоционально, скажем. Впервые увидеть в нашей степи маму с куланенком. Я не підписував цю штуку, я думав, що я не Спасибо большое, тогда до скорого. Я думаю, что ты доволен. Счастливої дороги! Our science is gone, but many kids coming for preparation of a festival in Tarutino Steppe. Maybe one of the most important in our activity for restoration and preservation steppe ecosystem is really create feelings of like create a proudness of kings and young people from Bujak community about their steppe. Во-первых, на этой территории, то есть это вся большая территория, это Тарутинская степь. А вот здесь вот вы видите, вот окруженная забором, это небольшой, относительно небольшая территория, это вольер, куда мы привозим диких животных. Они здесь привыкают к тем условиям, которые у вас есть здесь в Тарутинской степи. А потом уже, когда они полностью адаптировались, мы их выпускаем и таким образом восстанавливаем те виды животных, которые здесь обитали там 200-300 лет тому назад. Нет домашних. А если они придут? Нет, они вас не тронут. Здесь нет крупных хищников. Пойдемте. Вон бинокли, у кого есть. Вот прямо наверху байбак сидит. It was really amazing. They laughing, they asking many questions about marmots, about kulans, about other things. And for me was really, I was pleased to hear from a young girl that after our excursion she came and tell me that he will thanks to us, but by their dancing. And I think this is really pleasure to hear such a thing from young generation. Завдяки степу, а там, де степ, там вільний дух, там незалежність, там бажання творити, там бажання для розвитку. Тому степ сформував той характер людей, які тут проживають. I could see how important was dancing for these children, and especially this is
very important during a wartime to provide them opportunity to tell everybody and themselves that they will have good future.